Okay. So, let's open this one. Basic router configuration review. So, this is only a review. Okay, review lang siya guys. Kasi, na-discuss na natin yung ibang mga commands dito. Nagawa na natin sila. Okay, so this is only a review. So, hintayin lang natin siya mag-open. Okay. So, eto siya. So, zoom this one. So, i-zoom ko lang siya para makita nyo. Yan. Okay. So, nakikita naman. Nakita naman, no? Opo, sir. Okay. So, sabi dito, configure the PC interfaces. So, yung IP address po ng mga PC, i-configure natin. So, configure the IPv4 and IPv6 addresses on PC3. Okay? As listed in the addressing table. So, ano ba yung address ni PC3? Ito po siya. Okay? So, puntahan po natin si PC3. So, PC3, desktop, IP configuration. Okay? So, static tayo. So, therefore, 10.0.4.10. Okay? So, subnet mask is /24. Since /24 yan, therefore, it is 255.255.255.0. Okay? So, ngayon, wala po siyang DNS. Okay? Default gateway po ang meron siya. Ang default gateway niya is 10.0.4.1. Okay? And then sa IPv6 naman, ito siya. So, let's copy this one para hindi tayo mahirapan. So, copy. Para hindi na tayo mahirapan mag-type. So, paste this one. Okay? Tapos, /64. Okay? So, default gateway naman is FE80 : 2:A. Okay, so yun po siya, no? So yun po yung para sa ating PC3. Now, sa PC4 naman, ito naman yung sa PC4. So PC4, desktop. Okay, so tapos IP configuration. So 10.0.5.10 /24. So 255.255.255.0. Okay? Ang default gateway niya, 10.0.5.1. Okay? So, ayan po siya, no? And then, yung kanyang IPv6. So, kopyahin lang natin ulit. IPv6 address. So, copy. So, paste natin dyan. Tapos, /64. Ang kanyang default gateway, FE80 : 2:B. Okay? So, let's check. So, yung PC3, tama ba yung nilagay natin kanina? So, 4.10. So, okay lang. So, okay na yan. So, next. Dun sa ating step 2, okay? Let's configure daw yung ating router. So, configure the router. So, on R2, open yung terminal, move to privilege exec mode. Okay? Paano po yun? Yung privilege exec mode. So, therefore, ang gagawin natin dyan is ENA. Okay? Enable. That's one. And then, enter configuration mode. So, ibig sabihin, conf-t. Okay? Configure terminal. And then, assign a device name of R2 on the router. Okay? So, gagawin natin, host name, R2. Okay? And then, configure daw tayo ng Cisco 1234 as the encrypted privilege exec mode password. Privilege exec mode, ibig sabihin, enable secret, tapos C1 SCO 1234. Okay? So, yan po siya, na. So, enter lang natin yan. And then, sabi niya, ano sabi niya? Set the domain name of the router to ccna-lab.com. Ibig sabihin, IP, domain name, ccna-lab.com. Okay? So, yun yun. And then, dito tayo.
disable the DNS lookup. Paano yan di-disable? So, no IP domain lookup. Okay? So, no IP domain lookup. Okay? Next, encrypt the plain text passwords. Okay? So, i-encrypt daw natin yung plain text password. So, ibig sabihin, service password encryption. Okay, so may dash dapat to. Service password encryption. Okay, so ayan. Okay? Next, configure the username SSH admin. Okay? With an encrypted password na ito, SSH admin din. Okay? So, ang gagawin natin, username SSH admin secret, hindi siya password secret siya kasi sabi niyan encrypted. 558 admin. Okay? So, ayan. Generate crypto key with 1024 modulus. Okay? Paano yon? Gagawin natin is crypto key generate RSA. Okay? So, ang gagawin natin 1024. Okay? So, ayan. And then, assign Cisco as the console password. Configure sessions to disconnect after 6 minutes of inactivity and enable login. To prevent console message from interrupting commands, use the logging synchronous command. Okay, so paano po gagawin natin yan? So, gagawin natin, syempre, ganito. Line con 0. Yung password niya is Cisco. Okay, tapos logging synchronous. And then exec timeout. Kasi sabi niya, di ba 6 minutes? Exec timeout 6-0. And then login lang tayo yan. Okay? So, ayan. And then assign Cisco as VTY password. Configure the VTY lines to accept SSH connections only. Configure sessions to disconnect after 6 minutes of inactivity. And enable login using the local database. So, ganito siya. So, line VTY 04. Password Cisco. Exec timeout 6-0. Transport input SSH. Login local. Okay, yung local database natin. Okay? Ayan. Then create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Okay, so pwedeng kahit ano dyan. Pwede kang mag-create ng kahit ano dyan. Basta mag-create ka ng MOTD banner. Okay, exit lang natin yan. So, banner, MOTD. So, lagyan natin, Tagalog na lang, bawal mag-access. Yan. Okay, so yan. Okay, so clear. Pwede naman Tagalog dyan or Kapampangan kung gusto nyo. Anything na nakapaloob po dun sa dalawang character will be the MOTD banner. Okay? And then, enable IPv6 routing. So, paano po yan? Anong tatype natin dyan? Siyempre, IPv6 unicast routing. Okay? So, yun lang po siya, no? And then, sabi dyan, configure all 4 interfaces on the router with IPv4 and IPv6 addressing information from the addressing table above. Configure all 4 interfaces with descriptions. Okay, descriptions siya. Active
activate all four interfaces. So, ibig sabihin, etong apat na interface po ng ating router. So, and then save the running configuration. So, punta tayo dun sa addressing table natin para malaman natin po kung anong lalagay. Okay? So, eto. So, R2. So, yung G00, papunta po siya saan? So, ito po yung G00 natin, no? So, G00, G01. So, S3 po yung G00. So, S3, S4. Tapos, serial 010. Ito po yung sa ating R1. Link sa R1. Tapos, yung ating S11. So, that will be your link sa internet. Okay? Ayan. So, interface G000. Okay? Description. Ano yung description natin? Papunta siya sa kay R3, di ba? So, pwedeng kabampangan yan. So, connection sa S3. Yan. Connection sa S3. Yan. Description natin. Tagalog. Okay? IP address 10.0.4.1 255.255.255.0. Bakit? Kasi it is /24. Okay? And then, yung IPv6 niya, type din natin yung IPv6. So, IPv6 address. So, ano yung IPv6 address niya? So, unahin na natin yung link local. So, yung FE80 ::2:A link local. IPv6 address naman, yung kanyang IPv6 address. Ito. So, copy. Okay. So, paste lang natin dyan. Paste. Tapos, tanggalin natin yung space niya dito. Okay. And then, sabi niya, i-on natin. So, no shutdown. Okay. So, okay na tayo sa G00. Next is the G001. Interface G001. Okay? So, ang gagawin natin, description niya is connection sa S4. Diba? Connection sa S4 yan. IP address 10.0.5.1 255.255.255.0. IPv6 address, yung link local niya, FE80 ::2:B link local. IPv6 address, ito, kopyahin natin to, /64. Okay? Tapos no shutdown. Okay, so ayan. Ngayon, doon na tayo sa S010. Interface S010. Description naman yan is link sa R1. Tapos IP address. Ano yung IP address ng S010? So IP address will be 10.0.3.2 255.255.255.0. Okay, tapos IPv6 address FE80 ::1:C link local. IPv6 address, copy natin to. Okay, tapos no shutdown. Okay, so last, yung S011. So interface S011. Description naman niya is, ano? Link sa internet. Okay, so IP address. Ano yung IP address niya?
209.165.200.225. Okay, slash 30. Ano yung slash 30? Sige nga. So, ang slash 30 is 255.255.255.252. Okay? So, that 252. Yan. And then IPv6 address is FE80 ::1 :D link local. IPv6 address. So, copyin na lang natin to. Copy. Paste. Okay. Tapos no shutdown. Okay. Tapos exit. Exit. Copy. Run. Start. Okay. So, ayan. Copy, run, start. So, okay na. So, mapapansin natin, it's already 100%. So, ganun lang po yung activity na to. So, those are just a review. Okay? So, tingnan natin. So, verify. Use the command line on PC3. Okay? So, command line sa PC3 daw. Okay? So, iping daw natin yung PC4. Okay? So, ano ba yung ano ni PC4? O, PC4. Ito. So, ping 10.0.5.10. Yan. So, ping natin. So, ayan. Hintayin natin. Ayan. So, ayan. Successful yan, no? Ngayon, si IPv6. So, ping. Copyin natin yung ano ni PC4. Copy. Yan. So, parehas na successful. Okay? Successful po sila. So, question. May question po? Wala. Okay. So, stop muna natin yung recording. So, stop.